अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद। अस्सलाम वालेकुम तारसन चौधरी रफीक गुजर। चो साहब की हाल है? अल्लाह दा बड़ा करम है। सेहत कैसी लगी? बड़ा फर्स्ट क्लास। लो जी चो साहब, आज तुहानू पता सी की देखन जा रहे हैं? नवी चीज रहा सानू। बिल्कुल, आज असी चो साहब दिखावांगे कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। कोई भी मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत वास्ते जिहड़ियां चीज़ां बनाते हैं वो किस तरीके नाल बनाइयां अमेरिका ने, ते वो जो सानू तरक्की की जदीद शक्ल दिखानी है वीडियो की शक्ल च। अच्छा जी चो साहब, फिर तो बड़ा इजाफा होएगा नॉलेज विच। When it comes to military technology, the US is known for being at the cutting edge. But what if I told you that some of the most mind-blowing advancements are happening behind closed doors, in secret labs, and on classified missions? Today, we're going to dive into 5 military technologies that the US government is keeping under wraps. And trust me, number 3 feels like something straight out of a sci-fi movie. Let's get started. Our first stop is hypersonic missiles. You've heard of supersonic speeds, right? मिसाइल हाइपरसोनिक Well, मिसाइल। hypersonic missiles can travel 5 times the speed of sound, or even faster. These weapons are so fast and agile that they're nearly impossible to intercept. While Oh, countries like speed Russia and China are also developing similar technology, the US is keeping their program very hush-hush. What makes these missiles so game-changing is their ability to strike targets anywhere in the world in a matter of minutes. Imagine launching a missile from one continent and hitting a target across the globe in the blink of an eye. That's the power of hypersonic technology. The scariest थोड़ी part? देर के उत्थे जाने वाले। No one knows just how advanced the US version really is. Up next, we're talking about something that feels like it was ripped straight from a sci-fi blockbuster. Yes, we're talking about real-life laser guns. The US military has been developing high-energy laser systems that can shoot लेजर down गन गड्डी drones, चढ़े कोई मिसाइल आ रहा है missiles, गन and हिट even करेगी। enemy aircraft with a beam of focused light. Unlike traditional weapons, lasers are silent, invisible, and incredibly accurate. While the concept might sound futuristic, these weapons are already being tested on Navy ships and military aircraft. Imagine a battle where instead of hearing the roar of cannons or gunfire, everything is silent as lasers silently take down targets. And the best part? Lasers have an Laser gun unlimited नहीं ammo है। supply as long as there's power, making them a potential game changer in future warfare. Now, this next one will truly blow your mind. Ever heard of a railgun? It sounds like something from a space movie, right? Well, it's real. And it's terrifyingly powerul. Railguns use electromagnetic energy instead of traditional गन है ये explosives सारे to launch गन है, projectiles at बंदूक नहीं incredible उन्होंने, speeds. रेल गन। We're talking about firing projectiles at Mach 6, 6 times the speed of sound. These projectiles can travel hundreds of miles and destroy targets with nothing more than sheer kinetic energy. What makes railguns so incredible is that they don't need gunpowder or any kind of chemical propellant. They rely entirely on ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ electricity. केमिकल नहीं चाहिए ਹੁੰਦਾ। The sheer force behind the projectiles is enough to obliterate anything in its path. The US Navy has been quietly developing railguns for years, and while they haven't seen action yet, their potential is absolutely mind-blowing. It's like something right out of a science fiction movie, but it's very real. Moving on, we're entering the world of autonomous drones. Drone, Machines can drone. think and act on their own. The US military has been Just working on put drones pilot that don't नहीं just है। follow remote commands. Computer They drive make है। decisions in real time, based on what they see. थल्ले बैठे लगे हैं। Imagine a fleet of drones flying into enemy territory, avoiding threats, identifying targets, and striking, all without a human pulling the trigger. These drones are designed to operate independently in complex environments, gathering intelligence, and even carrying out attacks. दुश्मन दे What इलाके च makes जाके this सारी technology खुद ही truly गाड़ी ले groundbreaking is the potential for swarm drones. Dozens or even hundreds of small autonomous drones working together as a team. These swarms could overwhelm enemy defenses in a way that no traditional military force could. It's like something out of a futuristic video game.
but it's happening right now in secret labs. Finally, we get into something that sounds complex, but is a true game changer: quantum computing. While the idea of quantum computers is often associated with solving complex scientific problems, the military is looking at ways to use this technology to revolutionize everything, from cryptography to battlefield communications. With quantum computing, the US could break even the toughest encrypted communications in seconds, making enemy plans instantly vulnerable. Imagine an enemy transmitting orders or launching an attack, only for the US to intercept and decode everything in real time with the help of quantum processors. On the flip side, the military could use quantum technology to create virtually unbreakable codes, securing US communications in a way that no current technology can crack. The full potential of quantum computing is still being explored. ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसदे Its नाल उन्हां ਦੀਆਂ implications for ਗੱਲਾਂ military ਕੋਈ ਦੂਜਾ strategy आगे नहीं are सुन सकदा enormous, and much of it is तो happening दूसरे behind ਦੀਆਂ ਸੁਣ closed ਸਕਦੇ ਨੇ doors. ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ Mind-blowing military technologies the US government is keeping under wraps. From hypersonic missiles that can strike in minutes, to laser weapons and railguns that seem pulled from the pages of science fiction, these advancements are transforming the future of warfare. As technology continues to evolve, the battlefield of tomorrow could look very different from anything we've ever seen. What do you think? Which of these technologies blew your mind the most? ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ Thanks ਕੇ for ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਬਣਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਘੁਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਚੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਕਮਾਲ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਚੀਜ਼। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।